In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. خۆشەویستان لە بابەتێکی Sunrise 5 Students Book دێنەسەر Reading the United States of America وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. ئەگە سەیرێکی نەخشە بکەین ئەوە هەموو ویلایەتەکانی ئەمریکان، سنوورەکەی لەگەڵ کەنەدا، لێرە لەگەڵ مەکسیک. با بزانین زانیاری سەبات ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا چییە. Number 1. How much do you know about the USA? چەند دەزانی سەبات بە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. For example, what is the population? بۆ نمونە دانیشتوانەکەی 90 million, 190 million, 290 million. طبعا سی ڕاستە دانیشتوانەکەی 290 ملیۆن خەڵکە. The answer is C. Now can you answer these questions ئەگەر وەڵامی ئەو پرسیارانەش بدەینەوە. How many states are there? چەند ویلایەتە؟ 50 states. All these states in the north, south, east or west of the USA ئایا ئەم ویلایەتانە لە باکوور و باشوور و ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوای ئەمریکان؟ Yes they are. Virginia East ئەویان لە ئیستە لە ڕۆژهەڵات ڤێرجینیا ویلایەتی ڤێرجینیا. Minnesota لە north باکوورە. Texas لە باشوورە south. California لە westە لە خۆرئاوایە. One state is an island in the Pacific Ocean. یەکێک لە ویلایەتەکان دوورگەیەکە دەکەوێتە ئۆقیانۆسی هێمن Pacific Ocean. Which is it? کامەیە؟ Hawaii. Another state is northeast of Canada. یەکێک لە ویلایەتەکان دەکەوێتە ڕۆژهەڵاتی باکووری کەنەدا. What is it called? Alaska. پێی دەڵێن ویلایەتی ئەلاسکا. Read multiracial USA and match these titles with paragraph 1.5. دەڵێ بخوێنەوە فرێڕەگەزی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و دەڵێ بخوێنەوە فرێڕەگەزی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و match these titles و تایتڵەکان ئەم عنوانانە بگونجێنە لەگەڵ پاراگرافەکە 1-5. African Americans, the USA today, the first Americans, the first immigrants, 19th and 20th century immigration. Read the text again and match the beginnings with the endings. لدوباره تكستەکە بخوێنەوە match بگونجێنە the beginnings سەرەتاکان لەگەڵ کۆتاییەکان. ئێستا لێرە ئێمە چمان هەیە؟ 7 ژمارەمان هەیە، 7 جملە و لێرەش ئەی هەتا جیمان هەیە. The first Europeans came to یەکەم ئەوروپیەکان. The first Europeans came to هاتنە چەندەر F North American from Scandinavia. هاتنە باکووری ئەمریکا لە ڕێگای سکاندناڤیا. یەکەم F. To the Spanish discovered ئیسپانیەکان چیان دۆزیەوە؟ The Spanish discovered North America باکووری ئەمریکا about 500 years ago 500 ساڵ لەوبەر باکووری ئەمریکایان دۆزیەوە. The Spanish thought ئیسپانیەکان وایان بیر دەکردەوە پێیان وابوو they were in India ئەوان لە هیندستان. They were in India. The Spanish thought they were in India ئەوان پێیان وابوو ئەوان لە هیندستان. Many millions of African came to the USA as دەڵێ ملیۆنان خەڵکی ئەفریقی came to the USA هاتنە وڵاتە یەکگرتووەکانی وەکو چی؟ هاتنە وڵاتە یەکگرتووەکان وەکو slaves کۆیلە. Slavery came to an end کۆیلایەتی کۆتایی هات. Slavery came to an end after 1864 لە ساڵی 1864 کۆیلایەتی کۆتایی هات 1864. 12% of the population 12 لە سەتای دانیشتوان C are African Americans ئەمریکی ئەفریقیەکان. Over 30 million Americans زیاتر لە 30 ملیۆن ئەمریکی speak English as a second language قسە بە ئینگلیزی دەکەن وەکو زمانی دووەم not first language second language. ئێستا دەین multiracial USA multiracial USA واتە
فرە ڕەگەزی لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا. The first Americans. یەکەم تایتڵ چ دادەنین؟ The first Americans. یەکەم ئەمریکیەکان. The native American people came to the USA from Asia 25,000 years ago through what is now Alaska. The Native American people, دەڵێ خەڵکی ئەمریکای ڕەسەن native, came to the USA, هاتنە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا, from Asia لە ئاسیاوە 25,000 years ago 25,000 ساڵ لەوبەر through what is now Alaska. لە ڕێگای ئەو شوێنەی کەوا پێی دەڵێن ئەلاسکا ئێستا ئەلاسکا ویلایەتی ئەلاسکا. People from Scandinavia first sailed to North America 1,200 years ago. دەڵێ خەڵک لە سکاندناڤیاوە یەکەم جار sailed to North America بە کەشتی هاتنە ئەمریکای باکوور 1200 ساڵ لەوە پێش. The Spanish followed 700 years later و ئیسپانیەکانیش دوای ئەوە بە 700 ساڵ دواتر هاتن in around 1,500 دەوروبەری 1500 ساڵ لەوبەر. The Spanish called the Native Americans Red Indians. دەڵێ ئیسپانیەکان بە ئەمریکا ڕەسەنەکانیان دەگوت Red Indians هیندیە سوورەکان because they thought they were in India. چونکە ئەوان پێیان وابوو ئەو ئەمریکیانە خەڵکی هیندستان. They thought they were in India. پێیان وابوو ئەوان لە هیندستان بوون. The first immigrants یەکەم کۆچڕەو ئەوانەی کۆچ دەکەن. The first immigrants یەکەم کۆچڕەو immigration from Europe grew rapidly over the next 200 years. دەڵێ کۆچکردن لە ئەوروپاوە بە شێوەیەکی بەرچاو خێرا لە گەشەدا بوو over the next 200 years لەو 200 ساڵەی دوایی. And people came from Britain خەڵک لە بەریتانیا دەهات France لە فەڕەنساوە Holland لە هۆڵەنداوە Germany لە ئەڵمانیاوە and Sweden لە سوید. The Europeans chose to sail across the Atlantic to North America. خەڵکی ئەوروپا چیان هەڵبژات کەشتی to sail across تاوەکو بپەڕنەوە لە ئۆقیانۆسی ئەتلەسی بۆ ئەمریکای باکوور. But many millions of Africans بەڵام ملیۆنان ئەفریقی came to the USA هاتنە وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا when they did not want to لە کاتێکدا ئەوان نەیان دەویست. ئەدی بۆ هاتن they were slaves and worked on farms چونکە ئەوان عەبد بوون کۆیلە بوون و کاریان لە چێلگە و کشت و کاڵەکان دەکرد بۆیە هات. African Americans ئەمریکی ئەفریقیەکان تایتڵی سێممان Slavery did not end until after the American Civil War in 1864. دەڵێ کۆیلایەتی کۆتایی پێ نەهات تاوەکو شەڕی ناوخۆی ئەمریکا لە ساڵی 1864 پاش شەڕی ناوخۆ اینجا کۆتایی پێ. But African Americans did not have the same rise as white Americans for another 100 years. بەڵام بۆ 100 ساڵی تریش African Americans ئەمریکی ئەفریقیەکان did not have the same rights هەمان مافیان نەبوو as white Americans for another 100 years. وەکو ئەمریکیە سپی پێستەکان دوای 100 ساڵیش. Today 12% of the population are African American. ئەمڕۆ 12 لە سەتای دانیشتوان ئەمریکی ئەفریقین. That's 35 million people کاوەش 35 ملیۆن خەڵک دەگرێتەوە لە ئەمریکا. عنوانی چارەمان 19th and 20th century immigration. دەڵێ کۆچی سەدەی 19 و 20. Immigration continued. کۆچکردن بەردەوام بوو after the Civil War پاش شەڕی ناوخۆ and many immigrants و زۆر لە پەنابەران came from Germany لە ئەڵمانیا و Ireland, Irlanda, Italy, Italia, Poland, and Portugal, Portugalia, دهاتن. 70% of the Portuguese, حفتة لستاي Portugalia كان immigrants were from the Azores and most of them came to the east coast of the US.
70% of the Portuguese دڵێ 70% پرتوگالیەکان پەنابەری پرتوگالی were from the Azores لە ئەزۆراوە هاتون and most of them زۆربەیان came to the east coast of the USA هاتن بۆ کەناراوەکانی ڕۆژهەڵاتی ئەمریکا. In the last century لە کۆتایی سەدا more immigrants پەنابەری زیاتر came from Mexico لە مەکسیکەوە داهاتن and Central and South America و لە ناوەڕاست و باشووری ئەمریکاوە کابوو لە مەکسیکۆ و ناوەڕاست و باشووری ئەمریکاوە داهاتن. On the west coast of the USA لە بەشی ڕۆژئاوای کەناراوەکانی ڕۆژئاوای ئەمریکا there are many Chinese, Japanese, Korean, Vietnamese and Thai Americans. خەڵکێکی زۆری چینی، یابانی، کۆری، ڤێتنامی و تایلەندی هاتن و بوون ئەمریکی. More than 30 million people in the USA speak English as a second language. زیاتر لە 30 ملیۆن خەڵکی ئەمریکا قسە بە ئینگلیزی دەکەن وەکو زمانی دووەم. واتە زمانی دایکیان نییە بەڵکو زمانی دووەم. The USA Today ئەمریکا ئێستا ئەوڕۆ this rich variety of people دەوڵەمەندیە هەمەڕەنگەی خەڵکی with their different histories بە مێژووی جیاواز traditions دابوو نەریتی جیاواز festivals فیستیڤاڵی جیاواز languages زمانی جیاواز and food خواردنی جیاواز what makes the USA in the 21st century special. ئەوەی لە وڵاتێک دوکانی ئەمریکا کردێکەوە لە سەدەی 21 ببێتە special واتە تایبەت کەوابوو the rich variety of people with their different histories, traditions, festivals, languages and food is what makes the USA in the 21st century special. ئەوە وای لە ئەمریکا کردیەکەوە ببتە special ببتە تایبەت. بە هیوای سەرکەوتن شێر و لایک و سەبسکرایبتان لەبیر نەچێت.